please bless us as we study. আমাদের শিক্ষা আপনি আশীর্বাদ করুন। I ask in the name of Jesus. আমি যিশুর নামে চাই। Amen. So, I was sick yesterday. গতকাল আমি অসুস্থ ছিলাম। I sent a message, I hope you got it, to be reading the rest of this chapter. আমি তোমাদেরকে একটা মেসেজ পাঠিয়েছিলাম যে ওই অধ্যায়ের শেষটুকু তোমরা পড়বা। Were you impressed by John Wesley? তোমরা জন ওয়েসলির গল্প শুনে কি তোমরা জন ওয়েসলি? Is that read chapter 16? Oh, I'm sorry. Just a moment. Let me go to chapter 16. And I sent you what, like, over half of it. Did I say chapter 16? Yeah, we wondered why you skipped a chapter, but we're like, okay. I really said chapter 16? Yes. I'm sure it was a typo for 14. I'm sure. Well, anyway, we'll talk about chapter 16 then, because we're near the end, and we meet, and then we'll have to get to the French Revolution at some point. That's what Jesus 16. Yeah, that's a typo for 14. That's why it says rest. We were confused, but we thought, well, But I was sick and couldn't respond. Read that one. Well, I'm glad you read about the Pilgrim Fathers. ভালো হয়েছে যে তোমরা ওই অধ্যায়টা পড়ছো। আমরা এটা বই দাও। Did you read about the sermon I told you about? তোমরা কি ওই যে যেই প্রচার নিয়ে পড়তে বলছেন সেটা পড়ছো? The sermon about how people should not stop where the reformers stopped. যে সেই প্রচারটা যেখানে বলছিলাম যে সংস্কারটা যেখানে থেমে গেছে মানুষদেরকে সেখানে থামা উচিত না। Why was it that the pilgrims left Europe? ওই পিলগ্রিমস যারা ছিল তারা কেন ইউরোপ ছেড়ে চলে গেছে? It's because they were not allowed to have religious liberty. কারণ তাদের ধর্মের স্বাধীনতা ছিল না। In fact, America was started over the issue of religious liberty. আর ওইখানে সমস্যা শুরু হয়েছিল ধর্মের স্বাধীনতা নিয়ে। And welcome, Kenny. We're glad to have you here, even if you're not glad to be here. কেমি তোমাকে অনেক স্বাগতম। আমরা খুব খুশি তুমি এখানে আসছো, যদিও বা তুমি খুশি না তুমি এখানে আসছো। So we're talking about the founding of America. আমরা আমেরিকার ভিত্তি নিয়ে কথা বলছি। I'm going to give you some more details than what you find in the reading. আমি তোমাদেরকে আরো কিছু বর্ণনা দেবো যেটা তোমরা রিডিংয়ে পাবা। Europe did not understand religious liberty. ইউরোপ ধর্ম স্বাধীনতা বুঝতো না। And even here in Bangladesh, religious liberty is not well understood. ইভেন বাংলাদেশেও ধর্ম স্বাধীনতা আসলে বোঝা যায় না। There are two different levels of liberty. দুই ভিন্ন ধরনের স্বাধীনতা রয়েছে। One that the devil gladly gives, একটা হচ্ছে শয়তান খুব সহজেই দিয়ে দেয় and স্বাধীনতা, one that he strongly opposes. এবং আরেকটা স্বাধীনতা যেটা আছে যেটা শয়তান খুব শক্তভাবে বাধা দেয়। We encountered these ideas earlier in the semester এই সেমেস্টারের শুরুতে আমরা এই ধরনের ধারণা দেখেছি when we talked about the protest of the princes. আমরা যখন ওই রাজকুমারদের বাধা দেখতেছিলাম। I'll remind you of what happened আমি there. তোমাদেরকে মনে করিয়ে দিই যেখানে কি হয়েছিল। Luther's ideas were taking over parts of Germany. লুথারের কিছু আইডিয়া জার্মানির কিছুটা অংশ নিয়ে নিয়েছিল। Charles wanted to destroy the Lutheran ideas. চার্লস চাচ্ছিল লুথারের যারা পিছনে গেছে সেটা ধ্বংস করতে, But he wasn't strong enough to do it কিন্তু সে শক্তিশালী ছিল না যে সে সম্পূর্ণটা ধ্বংস করতে, because many of the princes seemed to be on Luther's side. কারণ অনেক রাজ কুমাররা ছিল যারা লুথারের সঙ্গে ছিল। So he came up with a compromise. তাই সে একটা কম্প্রোমাইজে আসছে। He said, you can keep your Lutheran ideas. সে বলছে কি তুমি তোমার যে লুথারের যে বিশ্বাসগুলো আছে সেগুলো তোমরা রাখতে পারো। You can have the Bible in your own language. তোমাদের বাইবেল তোমাদের নিজেদের ভাষায় থাকতে পারে। Your priest can get married. তোমাদের যে যাজকরা আছে তারা বিয়ে করতে পারে। You can have your own churches. তোমাদের নিজেদের চাষ তোমরা নিজেরা করতে পারো। So that's your freedom. এটা হচ্ছে তোমার স্বাধীনতা। But you can't convert anybody else. কিন্তু তুমি অন্য কাউকে পরিবর্তন করতে পারো। You can't preach in areas where Lutheranism is not already there. যেখানে লুথারের বিশ্বাসীরা নেই সেখানে তোমরা প্রচার করতে পারো। You can't expand into new territories. তোমরা নতুন কোনো এলাকায় যেতে পারো।
if you're a peace lover, আর তুমি যদি শান্তিপ্রিয় হও, that might sound good to you. এটা হয়তো তোমার কাছে অনেক এই 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 কথাটা তোমাদের কাছে হয়তো অনেক ভালো লাগবে। The empire isn't going to kill us. আর শাসকরা এরকম আমাদেরকে মারবে না। We can have freedom and have our church services. আমাদের স্বাধীনতা আছে এবং আমরা আমাদের চার্চ সার্ভিস করতে পারতেছি। This is just great. তাহলে অনেক ভালো আছে। But if you really understand the gospel, কিন্তু তোমরা যদি সত্যি সেই সুসমাচার বুঝে থাকো, that's not good enough. তাহলে এটা ভালো না। And the princes protested against it. এবং যারা কুমাররা ছিল তারা এর বিরুদ্ধে গেছে। They said, "Do you really think we're going to accept this? সে বলছে কি তোমরা কি সত্যি ভাবো যে আমরা এটা গ্রহণ করবো? To lock the gospel under in chains? যে সুসমাচারটা আমরা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবো? To say that the Spirit cannot convert anyone else? যে আমরা বলবো যে পবিত্র আত্মা আর কাউকে পরিবর্তন করতে পারবে না? We'd rather lose our lives and our kingdoms than submit to that kind of authority." এই সমস্ত কর্তৃত্বে মাথা নোয়ানোর থেকে আমরা আমাদের রাজ্য হারিয়ে ফেলি, মরে যাই, এটাই ভালো। And when the princes made that protest, আর যখন রাজকুমাররা সেই ধরনের বিরোধিতা করলো, that was the invention of the word Protestant. আর এটাই ছিল প্রটেস্ট্যান্ট শব্দের আবিষ্কার। The word Protestant comes from refusing the low level of liberty and demanding the high level of liberty. প্রটেস্ট্যান্ট শব্দটা এসেছে যখন নিম্ন স্বাধীনতাকে বঞ্চিত করে বাদ দিয়ে আমরা তখন উচ্চ স্বাধীনতার আশা করা হয়। What's the low level? লো লেভেল বা নিম্ন স্বাধীনতা কি? You can have your own religion. এটা তুমি তোমার নিজের ধর্ম পাও। What's the high level? এবং উচ্চ লেভেলটা কি? Everyone is free to share their religion. যে সবাই সবার ধর্ম সহভাগ করার জন্য স্বাধীনতা পায়। Everyone is free to believe what they want. তারা যে যা চায় সেটাই তারা বিশ্বাস করতে The পারে। government doesn't make religious laws. সরকার ধর্ম নিয়ে কোনো আইন তৈরি করে না। So I hope you can see there's a big difference between these two ideas. এবং আমি আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে নিম্ন লেভেল স্বাধীনতা এবং উচ্চ লেভেল স্বাধীনতা কি। On paper, কাগজে Bangladesh has pretty close to the high level, বাংলাদেশে কিন্তু একদম উচ্চ লেভেলের সে স্বাধীনতা রয়েছে, ধর্ম স্বাধীনতা। but in practical, it's the low level কিন্তু আসলে বাংলাদেশ নিম্ন লেভেলে আছে, because you have a law কারণ তোমাদের এখানে একটা আইন আছে against raising riots. যে আন্দোলন যেন আমরা না, And it's applied this way. আর এটা এভাবে আসে If you're teaching your religion যে তুমি যদি তোমার ধর্ম শিক্ষা and দাও people get angry এবং মানুষ যদি দেখে and যায় start yelling, তারা যদি চাচামেচি শুরু করে you broke the law. তাহলে তুমি আইন ভাঙছো। So that's the low level. আর এটা হচ্ছে নিম্ন স্বাধীনতা। Do you understand the idea? তোমরা কি বুঝতে পারতেছো ধারণাটা কি? So Europe didn't understand about liberty, তাই তোমরা স্বাধীনতা বুঝবে না। but Europe had a variety of religions. ইউরোপ স্বাধীনতা বুঝতো না, কিন্তু ইউরোপে অনেক ধরনের ধর্ম ছিল। Italy and France were Catholic, ইতালি এবং ফ্রান্স ছিল ক্যাথলিক, but some parts of Scandinavia were like German. Were Lutheran. কিন্তু স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় কিছু অংশ ছিল যারা লুথারের বিশ্বাসী ছিল। And some parts of Scotland were like Dutch Reform. স্কটল্যান্ডের কিছু অংশ ছিল ডাচ সংস্কার, And other parts were like Anglican. এবং অন্যান্য অংশ ছিল অ্যাংলিকান। So the Puritans couldn't have peace anywhere. তাই পিউরিটানস বা যারা সঠিক ধর্ম পালন করতে চায় তাদের আসলে কোথাও স্বাধীনতা ছিল না, Because their religion differed from all of those. কারণ তাদের ধর্মটা ছিল অন্যদের সবার ধর্ম থেকে আলাদা। And so they said, let's go to America. তাই তারা বললো কি চলো আমরা আমেরিকায় চলে যাবো। They weren't the only ones that came. তারা যে শুধুমাত্র ওই লোকরাই ছিল যারা আসছে এমন না, Another large group that came were the Quakers. এবং আর একটা বড় দল আসছিল, তারা ছিল কোয়াকার্স। I think we never talked about the Quakers. আমার মনে হয় না যে আমরা কখনো কোয়াকার্স নিয়ে কথা The বলেছি। Quakers are kind of like a Christian version of Buddhism. কোয়াকার্স হলো খ্রিস্টানদের মতো কিন্তু বুদ্ধ। I mean, they believe that the light comes from inside of you. তারা বিশ্বাস করে যে আলো আসতেছে তোমাদের ভিতর থেকে, And they were not given any freedom in Europe. এবং তাদেরকে ইউরোপে কোনো স্বাধীনতা দেওয়া হয় না। So the richest Quaker was named William Penn. তাই ওই যে কুইকারদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী যে ছিল তার নাম ছিল
Yeah, William Penn. উইলিয়াম পেন। And after him came the American state Pennsylvania. এবং তার নামের উপর ভিত্তি করেই আমেরিকার একটা স্টেট আসলো, তার নাম ছিল পেনসিলভেনিয়া, A place Quakers could go. যেখানে কুইকার্সরা যেতে পারত। Then the Catholics that were in the Anglican country, আর ক্যাথলিক যারা অ্যাংলিকান দেশগুলোতে ছিল, they came to America for freedom and started Maryland. তারা আমেরিকায় আসলো স্বাধীনতার জন্য এবং তারা ওইখানে ম্যারিল্যান্ড স্থাপন করলো। And the Anglicans that were in Catholic area, এবং অ্যাংলিকান যারা ক্যাথলিক শাসনের ভিতরে ছিল, they came to America and started Virginia. তারা আমেরিকায় আসলো এবং ভার্জিনিয়া তৈরি করলো। And the Puritans came, পিউরিটানসরা আসলো, they started Massachusetts and Connecticut. তারা ম্যাসাচুসেটস করলো। And the French that weren't Catholic, এবং ফ্রান্সে যারা ক্যাথলিক ছিল না, they came to America and started the Carolinas. তারা আমেরিকায় আসলো এবং ক্যারোলাইনা তৈরি করলো। So now you had all these different religious groups. আর এখন আমাদের এখানে অনেকগুলো ধর্মের দল আছে, Each with their own little area. যাদের নিজেদের এলাকা ছিল। Now let's talk about a man named Roger Williams. এখন আমরা একটা লোক নিয়ে কথা বলি, যার নাম ছিল রজার উইলিয়ামস। Roger Williams was basically a Baptist. রজার উইলিয়ামস ছিলেন একজন ব্যাপটিস্ট। That's different religion than the Puritans, পিউরিটানসের থেকে এটা একটু আলাদা ছিল, different than the Quakers, কোয়েকার্সের থেকেও আলাদা ধর্মের ছিল, pretty close to Menno Simons. মেডাল সাইমন্সের কাছাকাছি ছিল, But there just weren't other Baptists around. He was by himself. কিন্তু তার আশেপাশে কোনো ব্যাপটিস্ট ছিল না, তিনি একা ছিলেন। But he came with the Puritans. কিন্তু তিনি পিউরিটানসের সাথে আসছেন। And as soon as the Puritans got to America, আর পিউরিটানসরা আমেরিকা আসার সাথে সাথে they showed that they did not understand liberty. তারা তখন দেখালো যে তারা আসলে স্বাধীনতা কি এটা তারা জানে না। I mean, they left because they didn't have liberty to have their own religion. তারা ওই ইউরোপ ছেড়ে চলে আসছিল কারণ তারা তাদের ধর্মের স্বাধীনতা পায় নাই। But when they got to America, তারা যখন আমেরিকায় আসলো, they made their own little religious government. তারা তখন তাদের নিজেদের ধর্মীয় সরকার তৈরি করলো। And Baptists weren't allowed to practice their religion. আর ব্যাপটিস্টদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়নি তাদের নিজেদের ধর্ম পালনের I জন্য। mean, Roger Williams could be there, রজার উইলিয়ামস যখন থাকতে পারতো, but he couldn't teach. কিন্তু সে শিখাইতে পারতো। And he wasn't allowed, and he had to pay tithes to the Puritan church. এবং তার যে দশমাংশ, সেই দশমাংশটা পিউরিটিয়ানসদের যে মণ্ডল ছিল সেখানে And he দেওয়া হতো। had to attend the Puritan church. এবং তার ওই পিউরিটিয়ানদের মণ্ডলীতে যাওয়া লাগতোই। That's not liberty. আর এইটা স্বাধীনতা ছিল না। That might seem to you kind of strange. এখন তোমার কাছে হয়তো এইটা দেখে অনেকটা আশ্চর্য Why would লাগছে the Puritans do that when they themselves were trying to have liberty? যে পিউরিটিয়ানসরা কেন এটা করবে যখন তারাই স্বাধীনতা খুঁজতেছে। But if you ask them, they will answer you. তাহলে কিন্তু যদি তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা করো তাহলে ওরা তোমাকে উত্তর দিবে। One of their leaders was named John Cotton. তাদের মধ্যে যে নেতারা ছিল তাদের একজনের নাম ছিল জন কটন। He said, সে বলেছে it's wrong when evil persecutes good. এটা খারাপ যখন মন্দ ভালোকে তাড়না দেয়, But it's good when good persecutes evil. কিন্তু এটা ভালো যখন ভালো মন্দকে তাড়না দেয়। He said false teachers are like wolves among the sheep. সে বলেছে যে মিথ্যা শিক্ষকরা এরা হচ্ছে ভেড়ার মধ্যে ওই উলফে বা নেকড়ের মতো, And of course you must kill wolves. এবং অবশ্যই তোমার নেকড়েগুলোকে মেরে ফেলা উচিত। So that was John Cotton. আর এটা ছিল জন কটনের কথা। And when they could not make Roger Williams submit, আর তারা যখন রজার উইলিয়ামকে নত করতে পারলো না, they banished him. তারা ওকে ওইখান থেকে বার করলো। So you know the word banished? That's great. Very good translation. They banished him in wintertime. তারা ওকে ওই এলাকা থেকে বের করে দিয়েছিল শীতের সময়। That's almost the same as killing someone, এটা অনেকটা একজনকে মেরে ফেলানো, because this was a place that has lots of snow and cold, কারণ এটা ছিল এমন একটা জায়গা যেখানে অনেক তুষার ছিল এবং অনেক ঠান্ডা ছিল। and there were no roads back then, আর তখন ওইখানে কোনো রাস্তা ছিল না, just a couple cities. শুধু কয়েকটা শহর। It's the very beginning of American Western history. আর এটা ছিল আমেরিকার পাশ্চাত্য ইতিহাসের শুরু। If anyone else had been banished, এবং অন্য কেউকে যদি ওইখান থেকে বের করে দেওয়া হলো শহর থেকে, they would have died in the winter. তাহলে হয়তো তারা ওই শীতে মারা যেত। Many of the Puritans died in the winter, and they weren't even banished.
ওই পিরিয়ডিয়ানদের মধ্যে অনেকেই শীতে মারা গিয়েছিল, যদিও বা তাদেরকে ঘর থেকে বের It was করা just হয়নি। cold and hard to get food. এটা তখন অনেক ঠান্ডা ছিল এবং ওখানে খাবার খুঁজে পাওয়া অনেক কঠিন ছিল। But there was a big difference theologically between Roger Williams and the Puritans. কিন্তু ধার্মিকতার দিক দিয়ে যদি দেখো তাহলে পিউরিয়ান এবং রজার উইলিয়ামসদের ভিতরে এদের ভিতরে একটু পার্থক্য ছিল। The Puritans were Calvinists, পিউরিয়ানরা ছিল ক্যাথলিস্ট, so they did not believe it was essential for them to try to convert the American Indians. আর তাই তারা কখনো মনে করেনি যে আমেরিকায় যে ইন্ডিয়ানরা ছিল তাদেরকে পরিবর্তন করার কোনো প্রয়োজন আছে। But Roger Williams was very friendly with the Indians. কিন্তু রজার উইলিয়াম ওই ইন্ডিয়ানদের সাথে অনেক বন্ধুসুলভ ছিল। He got to know them. সে তাদের সাথে পরিচিত He হয়েছিল, visited them. তিনি সবসময় তাদেরকে দেখতে যেতেন He was working on converting them. এবং তিনি তাদেরকে পরিবর্তন করার কাজে And নিয়েছেন। when he was banished, এবং যখন তাকে ওই শহর থেকে বের করে he দেওয়া ended হয় up living inside a hollow tree for a while. তখন তিনি একটা ফাঁপা গাছের ভিতরে সে কয়েকদিন ছিল The Indians found him. এবং ইন্ডিয়ানরা তাকে খুঁজে পেয়েছিল They took care of him. এবং তারা উইলিয়ামসের দেখাশোনা করেছিল। And that's why he lived. আর এইভাবেই সে বেঁচেছিল। If he hadn't been doing evangelism, he would have died. যদি সে ইভাঞ্জেলিজমের কাজ না করতো তাহলে হয়তো সে মারা যেত। So when the spring came, তাই যখন ওই হেমন্ত না when the snow melted, যখন যখন সে বরফ গলে গেল, you have a question. ওই যখন গরম প্রান্তরে ছিল না, তখন ওকে পাখি নাকি খাওয়া দিয়েছিল, এটা কি ঠিক ছিল? so he's asking like when Williams were in the mountains, the birds used to be food. Was it true? Did you read that when you were reading the? আর বইয়ে দেখছিলাম। I think it was a metaphor. It says it like in Moses says like the ravens fed him. It doesn't. Yeah. I think it's referring to the fact that the Indians helped him, but he's referring back to scripture allusion to the story of Elijah. আচ্ছা হচ্ছে কি যে এটা হয়তো একটা দৃষ্টান্তের মতো দিছে যে যখন এলিওকে পাখি খাবার দিয়েছে না, ইন্ডিয়ানরা যখন ও দেখাশোনা করছে সেটাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে দিয়েছে যে বাইবেলে এলিওরে পাখিরা খাবার দিয়েছে, এখানে ইন্ডিয়ানরা দেখাশোনা করছে। So God took care of him. তাই ঈশ্বর তার দেখাশোনা করছে। And when the spring was come, আর যখন সে বসন্ত আসলো, he went a little further north, সে আর একটু দক্ষিণে গেল, উত্তরে গেল, but really mostly out towards the ocean. কিন্তু আসলে বেশি একটা সমুদ্রের দিকে গেল And he founded a new state. এবং সে ওইখানে নতুন একটি শহরের আবিষ্কার It might be the smallest state. আর এটা হতে পারে সবচেয়ে ছোট একটা স্টেট। Is Rhode Island the smallest state? The name of the state is Rhode Island. ওই স্টেটের নাম ছিল রোড আইল্যান্ড। And Rhode Island is a most amazing development in the whole world. আর রোড আইল্যান্ড ছিল এই সমস্ত পৃথিবীতে সবচেয়ে অনেক বড় একটা উন্নত দেশ। It might be the first government ever to have true religious liberty. আর এটা হয়তো সেই প্রথম সরকার যারা তার লোকদেরকে সঠিক বা সত্য ধর্ম স্বাধীনতা দিয়েছিল। Roger Williams said, রাজা উইলিয়াম বলেছিল you can believe what you want here. যে তুমি যা চাও সেটাই তুমি বিশ্বাস করতে পারো। You can be Baptist. ব্যাপটিস্ট হতে পারো, You can be Quaker. তুমি কুয়েকার হতে পারো, You can be Calvinist. তুমি ক্যালভিনিস্ট You হতে can be পারো, Catholic. ক্যাথলিকও হতে পারো, You can have an Indian religion. তোমার ইন্ডিয়ান ধর্ম থাকতে পারে, Maybe you don't even believe in God. হয়তো তুমি ঈশ্বরে All বিশ্বাসী করো না। religions are equal here. সব ধর্ম এখানে সমান। The government will make no laws related to religion. আর এই সরকার তোমাদের ধর্ম নিয়ে কখনোই কোনো আইন তৈরি করবে না। And this made the Puritans quite angry. আর এটা পিউরিয়ানদেরকে অনেক রাগিয়ে দিল। They said to him, তারা তাকে বললো heresies are going to prosper in your state. যে হেরেসিরা তোমার স্টেটে আরো অনেক উন্নতি করবে। But Roger Williams replied, কিন্তু রজার উইলিয়াম এটা বলেছিল, he said, you're persecuting the Quakers, তিনি বলছে যে তুমি কুয়েকারদেরকে মেরে ফেলতেছো and they keep coming back to you. এবং তারা আবারও তোমার কাছে ফিরে আসে। I just preach from the Bible against their wrong doctrines, and they leave. আমি শুধুমাত্র ওই বাইবেল থেকে ভুল তত্ত্ব শেখানোকে আমি বারণ করে দিই আর তারপরে তারা চলে যায়। You understand the difference between the two. এখন কি তোমরা বুঝতে পারতেছো এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য? In Rhode Island, anyone can preach, রোড আইল্যান্ডে
যে কেউ প্রচার করতে পারে। And it's easy to show that Quakerism is wrong in the Bible. আর এইভাবে কুইকারিজম মানে কুইকাররা যে এটা করতেছে সেটা যে খারাপ এটা বাইবেলের থেকে দেখানো যায়। But in Massachusetts, কিন্তু ম্যাসাচুসেটসে if you're a Quaker, যদি তুমি একজন কুইকার হও they'll strip you down to the waist, তাহলে সে তোমাকে মাজা পর্যন্ত পুরো উপর করে দিবে, tie you behind a cart, তারপরে একটা গাড়ির পিছনে তোমার হাত পাতবে, and they'll drag you through town beating you. আর তারপরে তোমাকে ওই শহর দিয়ে তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে ওই গাড়িতে করে এবং তোমাকে মারবে। Saying, this is what we do to Quakers. আর তারপরে তারা বলে যে যারা কুইকার আছে তাদেরকে আমরা এইভাবেই মারি। And then they'll let you go, তারপরে তারা তোমাকে আবার ছেড়ে দেবে, and you will feel like you were persecuted for God's sake. আর তখন তুমি মনে করবে কি ঈশ্বরের জন্য তুমি তাড়না পেয়েছো। And when your back is healed, you'll come back and start sharing again. আর তারপর যখন তুমি আবার সুস্থ হয়ে যাও তখন তুমি আবার ওখানে ফিরে আসো, আবার প্রচার শুরু করো। So when America was just a bunch of these different states, আর যখন আমেরিকায় এরকম কিছু ভিন্ন ভিন্ন স্টেট ছিল, they all had their own religion. তাদের সবার নিজের নিজের ধর্ম ছিল। But the government of England began to treat these states kind of like slave states. কিন্তু ইংল্যান্ডের সেই সরকার এই স্টেটগুলোকে অনেকটা দাসের মতো ব্যবহার করতেছিল। They taxed them heavily and didn't give them any representation in the government. তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে করের দায় দেওয়া হয়েছিল এবং তাদেরকে আসলে গভর্নমেন্ট বা সরকারের ভিতরে কোনো অংশ দেওয়া হয়। And an idea began to form in America of starting a new nation. আর তখন আমেরিকার ভিতরে এক ধরনের পরিকল্পনা আসলো যে তারা একটা নতুন একটি জাতি বা দেশে তৈরি করবে। But when they got together আর তারপরে যারা যখন to একসাথে talk আসলো, about it, তখন এটা নিয়ে কথা বলবে। the question is, প্রশ্নটা হচ্ছে what religion should be our new nation? যে আমাদের জাতিতে বা আমাদের দেশে নতুন মানে ধর্ম হবে কোনটা? Maryland is Catholic, ম্যারিল্যান্ড হচ্ছে ক্যাথলিক, and Virginia is Anglican. ভার্জিনিয়া হচ্ছে অ্যাংলিকান, Pennsylvania is Quaker. পেনসিলভেনিয়ায় ছিল কুইকাররা, The Carolinas are Huguenots, ক্যারোলাইনায় যারা ছিল তারা ছিল হিউগুনস, and the Puritans are Calvinists. পিউরিটান ছিল ক্যালভিনিরা। What religion do we have? আমাদের তো অনেক ধর্ম আছে, এখন আমরা কোন ধর্ম পালন করি? And they realized that they're going to work together, তারা তখন সিদ্ধান্ত বুঝতে পারলো যে যদি তারা একসাথে কাজ করতে চায় they're going to have to adopt the Constitution of Rhode Island. তখন রোড আইল্যান্ডের যেই আইন আছে তাদেরকে অবশ্যই সেই আইনটা মেনে নিতে হবে। And this is how America became a nation of religious freedom. আর এইভাবে আমেরিকা এমন একটা দেশ হয়ে গেল যেখানে ধর্ম স্বাধীনতা আছে। And that's probably why God raised up the Adventist Church in the United States. আর এই জন্যই হয়তো ইউনাইটেড স্টেটসে ঈশ্বর সেই অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ গড়ে তুলেছেন, Because that's where it could be free. কারণ এখানেই আমরা স্বাধীনভাবে থাকতে পারি। Okay, so I've been talking to you now for 25 minutes. আর এখন আমি তোমাদের সাথে 25 মিনিট ধরে কথা বলতেছি, But what did you notice in your reading yesterday? কিন্তু গতকাল যে পড়াশোনা করছো এদের ভিতরে তোমরা কি লক্ষ্য করছো? Anything that I didn't mention to you? এমন কিছু কি লক্ষ্য করেছো যেটা আমি এখনো তোমাকে বলিনি? What was one thing that, oh, I thought you were doing hands. Anything that you noticed? এমন কোনো কিছু যেটা তুমি লক্ষ্য করেছো যেটা আমি বলিনি? If you study this history in a different book, তুমি যদি এই ইতিহাসটা অন্য একটা বইয়ে পড়তা you'll be amazed how many people have the name John. তাহলে তুমি একটু আশ্চর্য হয়ে যাবে যে কতগুলো লোকের নাম জন দিয়ে ভরা। You can have a story that mentions 5 Puritans and 3 or 4 of the men will be named John. তোমার একটা গল্প থাকবে যেখানে 5 জন পিউরিটানের নাম থাকবে, তার ভিতরে 3-4 জনের নাম হচ্ছে জন। It's kind of like the name Muhammad among the Muslims here. এখানে মুসলিমদের ভিতরে মোহাম্মদ নামের কথা। All right, well, let's look at some ideas then. তাহলে আমরা আর কিছু ধারণা দেখি। The section about Roger Williams starts about halfway through the chapter. রজার উইলিয়ামস যে ছিল তার নাম আসে হচ্ছে আমাদের এই অধ্যায়ের একটু মাঝখানের দিকে। We'll go to the paragraph that starts out, making his way at last after months of change and wandering to the shores of Narragansett Bay. That word, Narragansett Bay. It's maybe the 3rd or 4th paragraph about Roger Williams. Do any of you see what I'm talking about? তোমরা কি কেউ কোথাও খুঁজে পেয়েছো?
Narragansett Bay. See the page. If you see this reference, Martin, Volume 5, page 349, it's the paragraph right after that. So, yeah, this is 349. 349, 350. Yes. So it's the next, this paragraph after that. So what page is that on? 366 পেজ 366 So it should say, eventually he made his way, after months of wandering, to the Bay of Narragansett. See a paragraph like that? 334 টাতে আসে বোঝার Maybe they didn't translate. Oh, yeah. It's there, okay, very good. So that paragraph. 366 পৃষ্ঠায় গেছো তারপরে ওই যে পরিবর্তন ও উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর পরে এইটাই আছে আমার So the next sentence in that, the fundamental principle of Roger Williams' colony was that every man should have liberty to worship God according to the light of his own conscience. রজার উইলিয়ামের উপনিবেশের মৌলিক নীতি ছিল যে প্রত্যেক মানুষ তার নিজ বিবেকের আলো অনুসারে ঈশ্বরের আরাধনা সম্পন্ন পাবে His little state, Rhode Island, became the asylum of the oppressed, and it increased and prospered until its foundation principles, civil religious liberty, became the cornerstone of the American Republic. তার ক্ষুদ্র রাষ্ট্র রেড আইল্যান্ড রোড আইল্যান্ড দ্বীপ হলো নিষ্পেষিতদের আশ্রয়স্থান এবং এটি বৃদ্ধি পেল এবং উন্নতি লাভ করলো যে পর্যন্ত না এই নীতিমালা পৌর ও ধর্মীয় স্বাধীনতা আমেরিকা গণতন্ত্রের পণ্যের প্রস্তাব করে What happens when you allow oppressed people to come to your area? যখন তুমি ধরো প্রেস্ট লোকজনকে তুমি তোমার এলাকায় আসতে তখন কি হয় The kind of oppressed people that can escape their homeland are the more talented and skillful people. আর যেসব এই যে প্রেস লোকেরা ছিল তারা হচ্ছে এমন লোকজন যারা অনেক বুদ্ধি আছে এবং তাদের অনেক ট্যালেন্ট আছে তারা ওখান থেকে পালিয়ে এসেছে And they're the more honest people. এবং তারা হবে সবচেয়ে অনেস্ট So they make for a very great development of your city or your state. তাই তারা তোমার শহরের বা তোমার স্টেটের অনেক ভালো উন্নতি করতে পারে So the next paragraph assumes that you're an American. এবং এর পরে যে প্যারাগ্রাফটা আছে এটা হচ্ছে ধরুন নিচে তুমি একজন আমেরিকান Probably in other languages it shouldn't say our forefathers. But anyway, Yeah, it says our in that grand old document which our forefathers set forth as their Bill of Rights, the Declaration of Independence, ওই মহান পুরাতন বইটির মধ্যে যা আমাদের পূর্বপুরুষরা তাদের অধিকারের স্বীকৃত পত্র হিসেবে স্থাপন করলেন স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র they said, তারা ঘোষণা করলেন we hold these truths to be self-evident, আমরা এই সত্যমালাকে আত্মসাৎ প্রমাণ বলে ধারণ করি that all men are created equal, যে মানুষ সমানভাবে সৃষ্টি হয়েছে that they are given by the Creator rights that they cannot lose, তারা তাদের স্রষ্টা করতে গিয়ে নির্দিষ্ট কিছু অবিচ্ছেদ্য সত্যের অধিকার that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. যে এর মধ্যে রয়েছে জীবন স্বাধীনতা এবং সুখের অভিষ্ট বস্তু This is part of the American Constitution. এটা হচ্ছে আমেরিকার কিছু নীতিমালা And the Constitution, well, it's the Bill of Rights, but it's connected to, never mind, I'm still trying to say that. And the Constitution guarantees in the most plain terms the fact that conscience cannot be forcefully violated. অতএব পরিষ্কার ভাষায় সংবিধান নিশ্চয়তা দিল যে বিবেকের বিরোধিতা করা যাবে না No religious test shall ever be required as a qualification to any office or public trust under the United States. যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে যে কোনো বেসরকারি কাজের যোগ্যতা হিসেবে কোনো ধর্মীয় পরীক্ষা প্রয়োজন হবে না Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. একটা ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস কোনো আইন করবে না স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন নিষিদ্ধ করবে না So that's the principle of Rhode Island. আর এটা ছিল রোড আইল্যান্ডের That's the principle of Roger Williams. আর এটাই ছিল রজার উইলিয়ামসের I'll tell you a little bit that's not in this chapter. আমি তোমাদেরকে আরো কিছু বলি যেটা এই অধ্যায় নেই There's a famous lady in American history. আমেরিকার ইতিহাসে খুব বিখ্যাত একজন মহিলা ছিল She's named Anne Hutchison. তার নাম ছিল অ্যান Hutchison.
She also lived in the Puritan colonies, তিনিও পিউরিটানদের এলাকায় থাকতেন and she was married, এবং তিনি বিবাহিত ছিলেন and she was quite pregnant এবং তিনি তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। when they put her on trial for heresy. যখন তারা তাকে হেরেসির জন্য বিচারে তুলল, In the trial, they made her stand up the entire day, the many hours of the trial. আর ওই বিচারের সময় তারা সারাটা দিন তাকে ওইখানে দাঁড় করিয়ে রাখল। But her judges were all seated. কিন্তু তার যে বিচারক ছিল তারা সবাই বসেছিল। And I don't know if you know, but when a lady is really largely showing, it's hard for her to stand up for long আর আমি periods. জানি না তোমরা জানো কিনা, কিন্তু একজন মহিলা যে অনেকভাবে গর্ভবতী আছে এবং তার পেট অনেক বড়, তখন তার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা অনেক কঠিন। When you read most history books about that trial, যখন তুমি ওই ইতিহাসের বইয়ে তুমি ওই বিচার সম্পর্কে পড়বা, they say that Anne Hutchinson was an antinomian. It was a word you saw in the chapter about Wesley. They say that she was against all law. সে বলছে কি যে ওই মহিলাটা ছিল সব আইনের বিরোধী। There are other words we use for those kind of people today. I'm trying to think of one of them. Someone who doesn't believe in any law. Anarchist. You heard that word? Okay. Anyway, that's what's written in the history books. আচ্ছা, এটাই লেখা ছিল সেই ইতিহাস বইয়ে, That's what I was taught. এটাই আমাকে শেখানো That হয়েছে Anne Hutchinson didn't believe in laws. যে অ্যান হাচিসন সে কোনো নীতির উপরে বিশ্বাস করত না, নিয়ম। But then I got a hold of a book called The Two Republics. তারপরে আমি একটা বই পেলাম যে বইটার নাম হচ্ছে ট্রু রিপাবলিক। It's in our library, which is out in Shirakundo. সেটা কোনটা সেই লাইব্রেরিতে আছে। And in that book, I read the transcript of her trial. আর তারপরে আমি ওইখানে তার বিচারের যে বইটা ছিল সেই বইটা আমি পড়ছি। She wasn't against laws. সে আসলে আইনের বিরুদ্ধে ছিল না, She was against religious laws. সে ধর্ম আইনের বিরুদ্ধে ছিল। She was like Roger Williams. সে রজার উইলিয়ামের মতো ছিল। She was opposed to being forced to go to a church that she didn't believe in. সে তাকে এমন একটা চার্চে যাওয়ার জন্য বাধ্য করা হতো যে এখানে সে যেতে চাচ্ছিল না। But when the Puritan historians wrote about it, কিন্তু পিউরিটিয়ান যে ইতিহাসবিদরা যখন এটা লিখছে, they pictured her as someone who wanted to destroy all laws. কিন্তু তারা তাকে এমনভাবে চিত্র দিয়েছে যেন সে সব আইন ধ্বংস করতে পারে। That gives you a picture of our future. আমি তোমাদেরকে আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি When we refuse to obey the religious laws, they'll say that we're against all government. যে তারা যখন দেখবে যে আমরা ধর্ম নিয়ে কোনো আইন পালন করতে যাচ্ছি না, তখন তারা বলবে কি আমরা সরকারের বিরুদ্ধে যাচ্ছি। So they banished Anne Hutchinson. তাই তারা অ্যান হাচিসনকে ওই শহর থেকে বের করে দিল। But by this time, Roger Williams had already made Rhode Island. কিন্তু এই সময়টায় রজার উইলিয়াম রোড আইল্যান্ড তৈরি করে দেয়। So she went there. তাই সে ওখান থেকে রোড She আইল্যান্ডে চলে became গেল। a very important citizen in that state. আর তখন সে ওই স্টেটে খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন নাগরিক হয়ে গেল। Look at the next paragraph. As the tidings spread to the countries in Europe, maybe it's 2 paragraphs down, maybe 3. Yeah, I got it. As the tidings spread to the countries of Europe, of a land where every man might enjoy the fruit of his own work and obey the convictions of his own conscience, যখন খবর ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, একটি দেশের মধ্যে দিয়ে যেখানে প্রতিটি মানুষ তার নিজের শ্রমের ফল উপভোগ করবে এবং তাদের বিবেকের চেতনা আগ্রামক হবে, thousands came to the shores of the New World. সহস্র লোক দল বেঁধে নিউ ওয়ার্ল্ড বা নতুন পৃথিবীর তীরে সমবেত হল। Colonies rapidly multiplied. দ্রুত উপনিবেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। Massachusetts, by special law, offered free welcome and aid at the public cost to Christians of any nationality who might fly beyond the Atlantic to escape from wars or famines or the oppression of their persecutors. বিশেষ আইন দ্বারা ম্যাসাচুসেটস স্বাগতম জানায় এবং জনগণকে বিশেষ সাহায্য দিল যে কোনো জাতির খ্রিস্টানদেরকে যারা আটলান্টিক হতে দূরে যেতে পারে যেন যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ এবং তাদের কামনাকারীদের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। You understand that law? তোমরা বুঝতে পারতেছো It says if you're being persecuted in Germany, যে
তোমাকে জার্মানিতে যদি তাড়ানো করা হয়, and you come to the new Massachusetts, তোমরা যদি নতুন ম্যাসাচুসেটসে আসো, not the Puritan Massachusetts, পিউরিটিয়ানদের ম্যাসাচুসেটস, this is more than 100 years later, এটা হচ্ছে প্রায় 100 বছর পর, after America has adopted religious liberty. যখন আমেরিকা ধর্ম স্বাধীনতাকে গ্রহণ That's করেছে। why I say the new এই Massachusetts. জন্যই আমি তোমাদেরকে বলেছি নতুন ম্যাসাচুসেটস। Massachusetts will take care of you at the expense of the government. এখানে বলছে যে ম্যাসাচুসেটসরা তোমাদেরকে দেখাশোনা করবে সেই সরকারের হয়ে। Next paragraph. To secure the object which they desired, they were content to earn a bare subsistence by a life of frugality and toil. তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য তারা এক মিতব্যয়িতা এবং শ্রমের দ্বারা জীবন ধারণ উপযোগী ন্যূনতম আয়ের দ্বারা সন্তুষ্ট ছিল। They asked nothing from the soil but the reasonable returns of their own labor. তারা ভূমি থেকে তাদের নিজের শ্রমের দ্বারা যা পেয়ে তা ছাড়া কিছু চায়নি। No golden vision threw a deceitful halo around their path. তাদের চলার পথে একটা প্রতারণাপূর্ণ অলৌকিক স্থানে সোনালী স্বপ্ন বা দর্শন পেতেন না। They were content with the slow but steady progress of their social organization. তারা তাদের সামাজিক রাজনৈতিক সংগঠনের ধীর উন্নতির জন্য সন্তুষ্ট ছিল। They patiently endured the difficulties of their wilderness. তাদের ধৈর্যের সাথে প্রান্তরের অনাহারের জীবন সহ্য করত। They watered the tree of liberty with their tears. তারা স্বাধীনতা বৃক্ষটি গোড়া তাদের অশ্রু এবং তাদের ভ্রূর ধর্ম দ্বারা শিক্ষিত করতেন। And they watered it with the sweat from their forehead until it took deep root in the land. তারা তাদের মাথার ঘাম দিয়ে সেটা ভরে তোলে। Next paragraph. এরপরে প্যারাগ্রাফে আছে আমরা The Bible was held as the foundation of faith. বাইবেলকে বিশ্বাসের ভিত্তিমূল, It was the source of wisdom. জ্ঞানের উৎস It was the charger of liberty. এবং এবং স্বাধীনতার চরিত্র রূপে ধারণ করা হয়েছে। Its principles were diligently taught in the home and in the school and in the church. এর নীতিমালা মনোযোগ সহকারে গৃহে, স্কুলে এবং মণ্ডলীতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। You might wonder, তোমরা হয়তো চিন্তা করতে পারো were they teaching the Bible in public schools? যে তারা কি বাইবেল এই পাবলিক স্কুলে পড়াইতো? But in this stage of American history, all schools were started by the churches. কিন্তু এই সময় ইতিহাসে সব স্কুলগুলো শুরু হয়েছিল চার্চ থেকে। It wasn't until about 60 years later that public schools came into existence. It wasn't until about 60 years later that public schools came into existence. 60 বছর পরে পাবলিক স্কুল স্থাপন করা হয়েছিল। One might be for years a dweller in the Puritan settlement and never see a drunk or hear cursing or meet a beggar. একজন ব্যক্তি বহু বছর পর্যন্ত পিউরিটিয়ান আস্থানায় থাকবে, তথাপি একজন মদ্যপায়ীকে দেখবে না বা কোনো কলক বাক্য শুনবে না বা একজন ভিক্ষুককে দেখতে পাবে না। That was the result of the preaching of the Bible. আর এটা হচ্ছে বাইবেলের প্রচারের ফলাফল। 3 of you are almost sleeping. তোমাদের মধ্যে 3 জন প্রায় ঘুমাই যাচ্ছে। It was demonstrated that the principles of the Bible are the surest safeguards of national greatness. এটা দেখানো হয়েছিল যে বাইবেল নীতিমালা জাতীয় মহত্বের সুচিন্তিত রক্ষা কবচ। The feeble and isolated colonies grew to a confederation of powerful states. দুর্বল এবং নির্জন উপনিবেশগুলো শক্তিশালী রাষ্ট্রের একটা মিত্র সকলের সঙ্গে বৃদ্ধি পেল। And the world marked with wonder the peace and prosperity of a church without a pope and a state without a king. বিশ্ব অবাধ ক্ষেত্রে পোপবিহীন একটি মণ্ডলী, রাজাবিহীন একটি রাষ্ট্র এবং শান্তির উন্নতির দিকে চেয়ে দেখল। Those were 2 new ideas. এটা ছিল দুটো নতুন ধারণা। The idea of having a government that doesn't have a king. এই ধারণাটা ছিল একটা সরকার, যে সরকারের কোনো রাজা নেই। The question was, how can it survive? এখন প্রশ্নটা ছিল কি, রাজা ছাড়া এটা কিভাবে বাঁচতে পারে? But the discovery was that the people are capable of choosing their own leaders. কিন্তু বাস্তব ধারণাটা হচ্ছে কি, মানুষেরা তখন তাদের নিজেদের নেতা তৈরি করার জন্য তৈরি করতে পারত। Next paragraph. পরের প্যারাগ্রাফে আছি আমরা। But continually increasing numbers were attracted to the shores of America. কিন্তু অবিরত বর্ধিত সংখ্যায় আমেরিকার তীরবর্তী অঞ্চলে আকর্ষিত হল। They were actuated by motives widely different from those of the first pilgrims. কিন্তু উদ্দেশ্য দ্বারা কর্মপ্রেরণা লাভ করে, যা সর্বপ্রথম পরিব্রাজকদের থেকে ভিন্ন। Though the primitive faith of purity exerted a widespread and molding power, যদিও বা আদিবাসীদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং পবিত্রতা এক ব্যাপক
Yet, over time, it became less influential as the numbers of people that were looking for wealth increased. এবং গঠনকারী ক্ষমতা বিস্তার করে, তথাপি তারা একমাত্র কেবলমাত্র জাগতিক সুযোগ সুবিধার অন্বেষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তাদের প্রভাব ও ততটা হ্রাস পাচ্ছিল। Now it talks about the mistake the Puritans made. এখন তারা কথা বলতেছে পিউরিটিয়ানরা যে ভুলটা করেছিল, They made a law. তারা একটা আইন করেছিল Only persons professing Christianity can hold public office. যে যারা খ্রিস্টান ধর্মটা আছে তারাই হচ্ছে পাবলিক অফিস পাবে। This is before the American Revolution. এটা হচ্ছে আমেরিকার সংস্কারের আগে। The purpose of that law এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল was to keep the government pure, যেন সরকারটা সঠিক বা পবিত্র থাকে, but it had the opposite effect. কিন্তু এটা না হয়ে উল্টা হয়েছিল। Now people that were corrupt pretended to be Christians so they could get in the government. এখন যারা দুর্নীতিযুক্ত ছিল তারা নিজেদেরকে খ্রিস্টান করলো এবং তারা সেই সরকারের ভিতরে ঢুকেছিল। So it produced the corruption of the church. তাই তখন তারা চার্চের ভিতরে দুর্নীতি ঢুকাই। The same thing has happened to Islam in this country. আর সেই একইটা হয়েছিল এই দেশের মুসলিমদের You জন্য, can't have many government positions unless you're a Muslim. যে তুমি সরকারের ভালো একটা পদে যেতে পারবে না যদি না তুমি সরকার একটা মুসলিম হও। So people who have no interest in religion will pretend to be religious so they can have those positions. তাই যাদের ধর্মে কোনো মাথা নেই বা ধর্মে কোনো মন নেই, তারা নিজেদেরকে ধর্মীয় বলে সরকারে চলে যাবে। Yeah, I think you know about some of those things. এবং আমি আশা করি তোমরা এইসব ব্যাপারে কিছু জানো। Let me talk to you about tomorrow. আমি এখন তোমাদেরকে আগামীকাল নিয়ে কিছু বলি। Tomorrow I want to teach this class. আমি আগামীকাল এই ক্লাসটা শিক্ষা দিতে I'll চাই। be teaching about the French Revolution. আমি এইখানে ফ্রান্সের সেই সংস্কার সম্পর্কে That's the chapter we skipped, এই অধ্যায়টা আমরা বাদ দিয়ে দিই, chapter 15. 15 অধ্যায়। But I won't be here in the morning. কিন্তু আমি এখানে সকালবেলা থাকবো না, I'll be here late afternoon. আমি এইখানে দুপুরের দিকে থাকবো। So I'd like to teach that class my two classes between 4 to 6. তাই আমি এই দুইটা ক্লাস আমি 4টা থেকে 6টা পর্যন্ত শিখবো। And does that work out for you? তোমার জন্য এটা ঠিক আছে এটা? So you'll have your work time or free time in the morning. তাই তোমাদের কাজের সময় এবং অবসরের সময়টা সকালবেলা থাকবে। Because, well, after your class. Because I've been invited to a Eid meal far north of here. তাই আমাকে আগামীকাল দুপুরবেলা একটা ঈদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে And I really need to spend time with that family. এবং আমাদের পরিবারের সাথে একটু সময় কাটানো লাগবে। You get it? So your assignment তাই তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট হলো is to read the chapter of the French Revolution. এই ফ্রান্সের সংস্কার এই অধ্যায়টা তোমরা পড়বে। I'm going to ask you tomorrow if you read it. আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবো আগামীকাল যে তোমরা পড়েছো কিনা। I'll ask each one of you, তোমাদের এক একজন করে আমি জিজ্ঞাসা করবো and I expect you to say you did. এবং আমি আশা করি তোমরা বলবা যে হ্যাঁ পড়েছো। But if you've read for 30 or 40 minutes কিন্তু তোমরা যদি 30 থেকে 40 মিনিট ধরে পড়ো, and you're not done, তোমরা যদি শেষ না করো, it's okay with me if you stop, তাহলে তোমরা যদি 30 মিনিট পরে থামো সমস্যা নেই, which at least how to get started. কিন্তু অ্যাটলিস্ট শুরু করো। All right, let's pray. প্রার্থনা করি। Our Father in heaven, আমাদের সর্বস্ব পিতা, He's blessed us as we learn these principles. আমাদের এই বিধি শিক্ষা তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো, Teach us how to promote them. শিখাও আমাদেরকে কিভাবে আমরা উচ্চ যেতে পারি। I ask in the name of Jesus. আমি শুনতে চাই। Amen. All right.